nighttime, I'm gonna show you how to read in Tagalog. Are you speaking Tagalog? Maybe you're speaking English or Tagalog. Let's start reading. So, we are gonna read this. Do you see it? We are gonna read it. It's a little bit hard, but you can also do it. Let's go. Aralin 14. Na, ne, ni, no, nu. Ina. Sino. Una. Kusina. Ni, namin. Kusina namin. Kainan ninyo. Kain ninyo. Kainan ninyo. Kainan ninyo. Nais sana noon sa Kanan. sa kanan mainam na ayan na unan inumin Namin. inumin namin ang kainan nina. Nasaan Ni. anino Anino. kainan ang nanay nila ang lumayas kanina. Nanay ni Nino. Nonoy. Nanay ni Ninoy. Nanay ni Nonoy. Nais ang Na. min Ni. naas Nais namin. nais namin inumin iyan. Nasaan ang nanay ni Nini? Usti? Ano ang mainam na kainin? Nasaan si Nina? Nasaan si Nina? Nasaan ang mga Unan. ang anim na unan kanina kay linis na sanay na kas
Kasi. si Nina Sina Sak yan ang mga malilinis na unan naming nauk Naku. naku malinis na ang nanay. Ayan na si Nina nanay. Hi guys! So, it's night time and I'm gonna read English books so you can understand what I am reading. So this is a flying plane story. And then I'm gonna read it. Okay? Let's start. Flying on a plane. I took my first trip on a plane to visit Auntie Jane. The plane took off right on time, and soon the plane began to climb. All faded from the view, the lakes, trees, and rooftops too. I give a wave as if to say goodbye. I'm flying away.